继续关心美国总统候选人川普伫选球场，那亲像是搁拄着暗杀，嫌犯即马已经互抓着。因为川普是讲，伊迄天有听到是5声枪声，随后就互特勤局保护离开。美国共和党总统候选人川普10日伫社群媒体 X 接受网络红人三马丁访谈的直播，后一届讲到特勤局的干员伫个选球场抓到一个野枪的嫌犯的代志。All of a sudden, we heard shots being fired in the air, and I guess probably 4 or 5. And it sounded like bullets, but what do I know about that? But Secret Service knew immediately it was bullets. And they grabbed me. 特勤局代理局长罗威10日伫记者会指出，这个嫌犯来温老师伫现场埋伏要12点钟，事当时伊人离川普一阵人有274至457公尺远。我都真清楚看到川普，嘛无开枪。老师迄天穿反人衫，出现伫佛州西总理坦联邦法院，去互检方以违反2项联邦枪击法的行为来拘捕。案件发生了后，老师驶一台乌色尼桑的汽车离开现场。加在有一个目击者，甲伊的车牌号码翕起来，警方才有法度掌握这个嫌犯的行踪。40分钟了后，伫95号州际公路甲伊抓起来。共和党的副总统候选人范斯10日伫乔治亚州阿德兰大一场保守派团体募款的餐会发表演说，伊讲川普2届拄着暗杀的事件，是因为左派激烈的言论。Big difference between conservatives and liberals is that no one has tried to kill Kamala Harris in the last couple of months, and 2 people now have tried to kill Donald Trump in the last couple of months. I'd say that's pretty strong evidence that the left needs to tone down the rhetoric and needs to cut this crap out. 范斯讲到民主党讲川普是法西斯的主义者，嘛是民主的威胁者的话，会互某一个社会就是讲这是真的来采取行动。川普的支持者特斯拉的执行长马斯克伫 X 平台铺文讲，竟然无人想要暗杀拜登甲贺锦丽。这个铺文是引起各界批评，伊有随位网络顶摕落来，不过伫摕落来进前，看过的人已经有甲3470万人次，而且有超过15万人持假伊。另外一方面，川普伫大选辩论的时阵讲，有移民会食猫肉甲狗肉才会喊乖乖的言论了后，伫俄亥俄州海地移民聚集的春登市，甲科罗拉多州委内瑞拉移民聚集的厄罗拉市，怨恨甲紧张的气氛是愈来愈悬。俄州州长特怀恩10日讲，最近已经接到33件炸弹的威胁，不过全部拢是假消息，有的还阁是为外国来的，不过伊并无讲是倒一个国家。公司新闻王慧文编译。